imyaka 5 bagenda bakeka ko ashobora kuba yarumwa ariko ntiyarumwe. Some of the biggest drug people came to Christ in that town. Ariko mwiyo myaka 5 yagize abandi bantu banywaga urumogi yabwirije nabo barakizwa. They saw my changed life. Bavuga ati wahinduye ubuzima bwacu nawe warahinduye. 2 weeks after coming to Christ, I went outside that restaurant and gave out tracts about Jesus Christ. Icyo gihe arangije gukizwa bakoraga n'umurimo bamuhaye umurimo mu itorero ngo kugenda gurisha udupapuro tuvuga ko Yesu akiza niwo murimo yakora. One of the toughest roads in the town came to Christ, got baptized, and Billy Graham was coming to London to preach. He said, "Will you take my younger brother to go and hear him?" I said, "Yes." Hari abantu benshi bagendaga bamubwira ngo ese ni wowe wajyaga ugurisha tuno dupapuro baratubonye bagakizwa ariko bakavuga ngo barashaka kureba umuntu yagiye utubagijeho. So I went forward with him when he responded to the salvation appeal. Billy Graham saw I took him there, came off the platform, shook hands with me, and left the building. Hari n'abantu benshi bajyaga bumva ukuntu abwirije bahamagara abantu baje kwihana nabo bakaza bakavuga ati nanjye numvaga pe niba umuntu yabayeho mu buzima bubi akaba yarahindutse gutya ati nanjye nje kuri Kristo. Billy Graham saw an anointing upon me. It was my first year in Christ. Haje kuba n'umuvugabutumwa bita Billy Graham wo muri Amerika yaje kubwiriza mu gihugu cyabo ahita amubwira ati umva rero wowe ukuntu mubonye Imana imbwiye ko ugiye kuzaba umuvugabutumwa kandi tugiye kujyana mu gihugu cyacu. Later on I got the call of God to be full-time missionary. Agezeyo asengerwa nguko mubonye umukozi w'Imana asengerewe hano bamusengera ko ahindutse mu missionnaire. I went with a mission organization started by a man who came to Christ through Billy Graham. Billy Graham uwo muvugabutumwa niwe wamujyanye kandi abantu bamubona nka ari mayibobo amusengeye ngo mu missionnaire arambwira ati wowe ugiye kuba umuntu uzajya kubwiriza ubutumwa kure cyane. I spent over a year in many countries in South America preaching and leading people to Christ. Kandi akigera muri Amerika uwo mukozi w'Imana yamukoresheje ibintu byinshi akajya mujyana muri Amerika y'Amajyepfo akagenda akora n'ibiterane ngwino uvuge Imana. I spent time going through many countries getting to India. Yagiye ajya mu bihugu byinshi ajya kubwiriza kugera n'igihe yageze no mu Buhindi. I spent 2 years all over India preaching. Yagize imyaka 2 abwiriza mu Buhindi azenguruka igihugu cyose. One short story I will tell you was when I was in Iran. Araza kubabwira inkuru ndoya y'igihe yari mu Rome hariya kwa Papa. There was an Islamic revolution. Ayatollah Khomeini had come to power November 1979. Icyo gihe hari amatwara y'abayisilamu babumvaga bashaka gufata ubutegetsi aho ngaho. I was born in 1947. We yavutse mu 1947. And I got born again in 1967. Yaje gukizwa mu 1957. Because of the revolution, the Muslims surrounded the British embassy and the American embassy and trapped all the officials inside in Tehran. Icyo gihe mu Roma bavuze abisilamu ko badashaka kumva umuntu bita umwongereza umuntu bita umunyamerika cyangwa abantu bo mu Burayi. President Reagan was the president of America at the time. Icyo gihe umugabo bitaga Bill Graham ne wari president muri Amerika. I'm giving out tracts in their language, which is Farsi, about Jesus Christ in Tehran. Icyo gihe we bari bamuhaye umurimo wo kujya gutanga utwo dupapuro ku bantu ko Yesu akunda abantu kandi mu gace k'abisilamu bari gushakisha abantu b'abakristo. The soldiers were coming up to me and saying, "Reagan," and I'm laughing because I'm not American. Baramubwira ngo umva wowe reba ukuntu tuza kukugira tugiye kuguca uwo mutwe. Last thing at night, this man came to speak to me and my friend Tony. 10:30 at night, we were still giving out the tracts. Ngo abandi baramubwira ngo babwire ko utazongera gutanga utwo dupapuro bakubabarira. He started asking us lots of questions. Ngo batangira kumubwira ati umva nutabivuga ngo barakubaza ibibazo byinshi cyane mbere yuko bakwica.
So I said to him, what's your job then? ngo yahise ababaza ngo umurimo wanyu ni uwuhe. He said, I'm head of security. Aravuga ngo ngiye mpagarariye umutekano hano ndaguce ku mutwe. We had obviously been reported. Arabaza ngo ngo umutekano uwuhe. Oh, I see. That means you've got to be a Muslim, because you wouldn't have your job because the President Khomeini wouldn't allow you to do it if you weren't a Muslim. Am I right or wrong? Aravuga ngo none se nimba muhagarariye umutekano, none se hari umuntu mwumva utagomba kuba ufite? He said, yes, you're right. Aravuga ngo ese ibyo ni ukuri cyangwa se ukuri? Hari umuntu ugomba kuba atagira umutekano? I said to him, come on, be honest with me. You're more interested in money, women, drink and song than you are in Islam. Arabwira ngo none se ko muri kuvuga ko muri abisilamu kandi muhagarariye umutekano, uwaguha amafaranga ntiwayafata kandi ubari bakubwiye ngo wice umuntu? I had eye contact with him. Ngo arambwira ngo ndeba wowe ndeba. He said, yes, you're right. On the outside I'm a Muslim, inside I'm not. Ngo aramubwira ngo yego wampa amafaranga nabireka ngo kuko ku maso ndi umwisilamu ariko indani ntabwo ndi umwisilamu. He went up and left us. Arabareka aravuga ngo mugende mubikora ariko ntimubige ko nababonye. He see we were not afraid. Abona ko badafite